Hello everyone, welcome to Hello Friends Chemistry channel. My name is Umar Shankar. In this video we are going to discussing about the Jahn-Teller distortion. Two types. Jahn-Teller distortions are two types ga untayi. Avi entante static Jahn-Teller distortion and dynamic Jahn-Teller distortion. In before my previous video I had discussed about the Jahn-Teller distortion, but in this video we are going to discussing about the static Jahn-Teller distortion and dynamic Jahn-Teller distortion. అసలు స్టాటిస్టిక్ జాన్-టెల్లర్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ జాన్-టెల్లర్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. అట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది జాన్-టెల్లర్ డిస్ట్రక్షన్, మనకి జాన్-టెల్లర్ డిస్ట్రక్షన్ వల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి కూడా చూద్దాం. సో let us start this section. First of all, what is the static Jahn-Teller distortion and dynamic Jahn-Teller distortion? In this static Jahn-Teller distortion is the temperature independent. It means when the temperature is low and high, whatever it is, temperature అనేది high గా ఉన్నా low గా ఉన్నా సరే this static Jahn-Teller distortion అనేది మనకి present అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. So coming to the dynamic Jahn-Teller distortion, in that dynamic Jahn-Teller distortion is a temperature independent. So it means observed at low temperature. Dynamic Jahn-Teller distortion అనేది మనకి ఏంటంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర మాత్రమే డైనమిక్ Jahn-Teller distortion అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది. It means when the distortions occur in low temperature, but in the case of static Jahn-Teller distortion is a temperature independent. Okay, so coming to the second point, it is observed in solid as well as solution. మనం తీసుకునే కాంపౌండ్ అనేది సాలిడ్ లో ఉన్నా సరే, ఇట్స్ మీన్స్ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్నా సరే, సొల్యూషన్ లో ఉన్నా సరే మనకి ఈ స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అంటే మన యొక్క స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ డైనమిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ లైగెండ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్, సో ఇట్ షుడ్ బి దేర్. సో మనకి వీక్ లైగెండ్స్ అనేవి కనిపించినట్లయితే, మనకున్న కాంపౌండ్ లో మనకి ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ లో కానీ వీక్ లైగెండ్స్ ఉన్నట్లయితే మనం ఈ యొక్క డైనమిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో కమింగ్ టు ద third important point, it is a easy orbital or electronically degenerate, so it's lead to a Jahn-Teller destruction. This is so much important. Easy orbital or electronically degenerate, it means easy orbital means in the TG orbital is unsymmetrical field, so it is a very large destruction. It is very large destruction. Large destruction is occurs, so it's lead to a static Jahn-Teller destruction. మనం స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్ ని ఎలా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అంటే, మనకి ఈజీ ఆర్బిటాల్ అనేవి అన్సిమెట్రికల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నట్లయితే, ఇట్స్ మీన్స్ ఎలక్ట్రానికల్లీ డీజనరేట్ స్టేట్ లో ఉన్నట్లయితే మనం స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఈజీ ఆర్బిటాల్ అనేది అన్సిమెట్రికల్ ఫీల్డ్ లో ఉంటే మనం ఏంటిది, దీస్ ఆర్ ద లార్జ్ డిస్ట్రక్షన్. ఆల్రెడీ దిస్ పాయింట్ ఈస్ discussed in later in my previous video. So coming to the dynamic Jahn-Teller distraction. In the dynamic Jahn-Teller distraction is a weak distraction. It means when the electrons is unsymmetrically filled in T2G set orbital. So here this is the occurs in dynamic Jahn-Teller distraction. So మనకి ఈజీ ఆర్బిటాల్ అనేది అన్సిమెట్రికల్ ఫీల్డ్ లో ఉంటే మనకి స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఈజీ ఆర్బిటాల్ అనే అన్సిమెట్రికల్ ఫీల్డ్ లో ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డైనమిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ డిస్ట్రక్షన్, it is a large distraction. So coming to the, in this static Jahn-Teller distraction is a strong distraction and it is a permanent. So this is the fourth point, and fifth point is ligands should be strong. మనం ఇచ్చిన కాంపౌండ్ అని మనకి ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ అనేది, మనం అబ్జర్వ్ చేసే కాంప్లెక్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ లైగెండ్స్ ఉన్నట్లయితే మనం ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అంటే స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. whenever the complex is present in the strong ligand, it causes the static Jahn-Teller destruction. So coming to the next point, observed in the complexes where splitting is large. It means whenever you have to present in the complex is a strong field ligand, so the distance between the T2G set and EG set orbital, the crystal field stabilization energy is very large.
మనకి ఎప్పుడైతే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుందో ఇట్స్ మీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే కాంప్లెక్సెస్ అనేవి మనకి ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్ జాన్-టెల్లర్ డిస్ట్రాక్షన్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. సో in that two example, one is the K2 PbCu NO2. Here in this NO2 is a strong field ligand and cyanide is also strong field ligand. So these two complexes are causes this statistic Jahn-Teller distraction. Because of that, in that two ligands are a strong field ligands. మనకి ఎప్పుడైతే ఒక కాంప్లెక్స్ లో లేదా ఒక కాంపౌండ్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగెండ్స్ ఉంటాయో మనం ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అంటే స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller distraction. Because of that, on that configuration, deconfiguration is unsymmetrical field, statistic Jahn-Teller distraction is observed. So these are the important key points of the statistic Jahn-Teller distraction. So coming to the dynamic Jahn-Teller distraction, in this point is already discussed. So coming to the fourth point, in the complex థర్మల్ ఎనర్జీ. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటున్నాం డైనమిక్ అంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే థర్మల్ ఎనర్జీ. సో ఇట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్, అంటే మన ఇక్కడ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డైనమిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రాక్షన్ అనేది. సో ఇన్ ద కాంప్లెక్సెస్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దే. సో ద ఈక్విలైజర్ ఇట్స్ మీన్స్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్. మనకి ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ అనేది పాపులేషన్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే ఎలాంగునేటెడ్ అండ్ కంప్రెస్డ్ జామెట్రిక్స్ మీన్స్ టెట్రాగోనల్ ఎలాంగునేటెడ్ అండ్ tetragonal compression. These two geometries are equilibrium condition lo untayi. So this is the equilibrium condition, friends. So this is the Z out case and Z in case. This is the tetragonal elongation, this is the tetragonal compression. These two are equilibrium లో ఉంటాయి. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ టూ ఆర్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయో మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే మనకి థర్మల్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనకి థర్మల్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయి ఉండడం వల్ల ఇట్స్ మీన్స్ థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల మనం ఈ రెండింటి మధ్య ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి. అంటే ఒకసారి జడ్ అవుట్ అవుతుంది, తర్వాత ఒకసారి జడ్ ఇన్ అవుతుంది, జడ్ అవుట్ జడ్ ఇన్ జడ్ ఇన్ జడ్ అవుట్. ఇట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ డిటెక్ట్ ద యావరేజ్ స్ట్రక్చర్. మనం ఈ యొక్క డైనమిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రాక్షన్ ఏం చేస్తామంటే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్, మనకు ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ అనేది ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ గా డిటెక్ట్ చేస్తాం. సో హియర్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డైనమిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రాక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్. మనకి ఇచ్చిన కాంప్లెక్స్ మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్ దగ్గర వీక్ ఫీల్డ్ లైగెండ్స్ ఉన్నట్లయితే మనం డైనమిక్ Jahn-Teller డిస్ట్రాక్షన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టైటానియం H2O6 3+, FeH2O6 2+. Here these two are the weak field ligand. It is water also weak field ligand, here also weak field ligand. So whenever weak field ligands are present in the complex or compound, you have to observe the dynamic Jahn-Teller distraction. Because of that, the crystal's field splitting energy in the T2G set and EG orbital is very less. So whenever very less CFSE value, it means crystal field stabilization energy is present in the complexes, you have to observe the dynamic Jahn-Teller distraction. మనకి అటువంటి కాంప్లెక్సెస్ అనేవి డైనమిక్ Jahn-Teller distraction అనేవి ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఫర్ ద స్టాటిస్టిక్ Jahn-Teller distraction and dynamic Jahn-Teller distraction. The main important thing in these 2 points is the statistic Jahn-Teller distraction and dynamic Jahn-Teller distraction. Is the in these cases easy orbital or electronically degenerate, it is a large distraction, and in the case of this is the T2G or degenerate state, it is a dynamic Jahn-Teller distraction. Here this is the two structures of the like that Z out and Z in case geometry is a equilibrium condition in that dynamic Jahn-Teller distraction. So weak ligands present in these complexes is the causes the dynamic Jahn-Teller distraction, but in the cases strong field ligands are present in the complexes, it causes the statistic Jahn-Teller distraction. So these are the very important key points between these statistic Jahn-Teller distraction and dynamic Jahn-Teller distraction. So coming to the what is the consequences of this Jahn-Teller distraction. First of all, this is clear, this is arise. So coming to the Jahn-Teller distraction consequences. Jahn-Teller distraction వల్ల మనకు వచ్చే కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రమ్. మన ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రమ్ స్టడీ చేయడం వల్ల
మనకి జాన్ టెల్లర్ డిస్ట్రాక్షన్ గురించి 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని తెలుస్తాయి ఫ్రెండ్స్. In according to electronic spectra, for example, here this is the T2G set and here this is the EG set. In that T2G set and EG set, the electron is promotion. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి ఇందులో ఈజీ సెట్ లో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ప్రమోషన్ అయ్యింది అక్కడికి ఈజీ సెట్ లోకి. సో మనకి ఏంటంటే 1 పీక్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెక్ట్రమ్ నుండి ఒకవేళ కానీ మనకి ఎటువంటి విధమైన డిస్ట్రాక్షన్ లేకపోతే, ఓకే, సో ఎటువంటి విధమైన డిస్ట్రాక్షన్ లేకపోతే మనకి ఎలక్ట్రాన్ అనేది T2G సెట్ లో నుండి ఈజీలోకి వెళ్ళడం వరకు మనకు ఓన్లీ 1 పీక్ అనేది యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రమ్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జాన్ టెల్లర్ డిస్ట్రాక్షన్, మనకి జాన్ టెల్లర్ డిస్ట్రాక్షన్ గాని ఏర్పడినట్లయితే మనకి 2 పీక్స్ అని అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. the 2 peaks is like that. For example, in the dxy dyz, in that electrons is present in the dxy dyz, it is a promotion to the dz square as well as dx square minus y square. So in that case 2 peaks are observed. So electron spectrum అనేది మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఒకవేళ జాన్ టెల్లర్ డిస్ట్రాక్షన్ లేకపోయినట్లయితే మనకు ఓన్లీ 1 పీక్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రమ్ లోని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జాన్ టెల్లర్ డిస్ట్రాక్షన్ ఉన్నట్లయితే మనకి ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రమ్ లోని 2 పీక్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ వస్తాయి. అంటే మనకి 2 పీక్స్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రమ్ లో అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో ఇన్ ఎట్ లో టెంపరేచర్ ద కాంప్లెక్సెస్ హ్యావింగ్ ఏ T2G ఆర్బిటల్స్, జనరల్ గా మనకి లో టెంపరేచర్ T2G సెట్ ఆర్బిటల్ ఆర్ dynamic Jahn-Teller distraction. It gives 2 peaks. మనకు లో టెంపరేచర్ దగ్గర T2G set orbital, these are the T2G set orbitals are gives 2 peaks. But whenever you have to apply high temperature, they show broad band. మనకి గాని ఒకవేళ టెంపరేచర్ గాని ఎక్కువగా ఉంచినట్లయితే మనకి బ్రాడ్ బ్యాండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్. సో మనం అందుకే దీన్ని డైనమిక్ అంటున్నాం. డైనమిక్ అంటే లో టెంపరేచర్, ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. మనకి లో టెంపరేచర్ దగ్గర T2G set orbital gives 2 peaks. మనకి T2G set orbitals అనేవి 2 peaks అనేవి వస్తాయి. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ హై, మనం ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే ద 2 peaks కెనాట్ చేంజ్. మనకి ఇక్కడ 2 పీక్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు. బట్ ద పీక్స్ బ్రాండ్ ఈస్ బ్రాడ్ గా కనిపిస్తుంది మనకి అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రమ్ లోనే ఆ యొక్క పీక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే బ్రాండ్ గా కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే హై టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేసామో మనకి బ్రాడ్ బ్యాండ్స్ అనేవి వస్తాయి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్ జాన్-టెల్లర్ డిస్ట్రాక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రమ్ స్టడీడ్ when the complexes is present in Jahn-Teller distraction or not, you have to observe the peaks. ఒకవేళ మనకు Jahn-Teller distraction లేకపోతే మనం ఆ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ స్పెక్ట్రమ్ 1 పీక్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ Jahn-Teller distraction ఉన్నట్లయితే మనం 2 పీక్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ application of the electron spectrum. So coming to the what is the consequences of Jahn-Teller distraction, అసలు మనకి Jahn-Teller distraction వల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఏంటో చూద్దాం. So in that consequences of Jahn-Teller distraction, first of all, the stability of Cu2 complex. Cu2 complex is the most stable according to Jahn-Teller distraction. Because of that, in that Cu2 is a D9 electronic configuration. So in that D9 electronic configuration is a unsymmetrical field in easy set orbital. So it is gives a strong distraction. This is one more important point. So in that Irving-William series, this is very important series. The series name is Irving-William series. In that Irving-William series is these are the alkaline earth metals. Barium 2+ is very less stable compared to the strontium 2+, calcium 2+, and magnesium 2+. And this is the 3D series, Mn2+, Fe2+, and copper 2+, and nickel 2+. Here this is the copper 2+ is the most stable with compared to the in that total dipositive cation. This is the most stable. So with compared to the zinc 2+ also. Here because of that in that copper 2+ is due to Jahn-Teller distraction. మనకి ఇక్కడ లైగెండ్స్ అనేవి ఎటువంటి విధమైన లైగెండ్స్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఇర్వింగ్-విలియం సిరీస్ లో మనకి ఏం జరుగుతుందంటే డైపాజిటివ్ క్యాటయన్స్ లోని కాపర్ 2+ అనేది ఎక్కువ స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుందంట. ఎందుకు ఎక్కువ స్టెబిలిటీ ఉంటుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ దట్ కాపర్ 2+ ఐరన్ ఈజ్ ఏ D9 కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్ అకార్డింగ్ టు Jahn-Teller distraction, it is a most stable
configuration. So here this is the Irving-William series says that in that Cu2 plus complex is a most stable. This is very important series in our semester examination point of view as well as our competitive exams. So coming to the second consequence, this is the one more consequence, and second one is the like that here this is the unstable, this is the tris ethylene diamine Cu2 complexes. Here this is the మనకి ఇక్కడ ethylene diamine అనేది 3 ligands ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. In the diamine is a bidentate ligands. The density of the ethylene diamine is there 2. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కాపర్ ethylene diamine అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే కాపర్ చుట్టూ 3 ఉన్నాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న లైగెండ్స్ అనేవి స్ట్రెయిన్ అంటే మనకి రింగ్ ఫార్మ్ లో ఉంది. ఎప్పుడైతే మనకి రింగ్ ఫార్మ్ లో ఉందో మనం ఈ యొక్క జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న లైగెండ్స్ అనేవి ఇట్ కెనాట్ ఈజీలీ ఎలాంగ్నేషన్ అండ్ కంప్రెషన్. మనకి ఇప్పుడు ఎలాంగ్నేషన్ అండ్ కంప్రెషన్ అనేది అంత ఈజీగా జరగదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ these ethylene diamine ligands are form a chelation. It means these ethylene diamine ligands form a strain. It means ring like structure అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ligands అనేవి వెరీ లెస్ స్టేబుల్. ఇందులో ఈ యొక్క Cu2 ప్లస్ అనేది లెస్ స్టేబుల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ here this is ethylene diamine ligands is a chelating ligands, or it is like that these ligands also a bidentate ligands. So here this is the unstable due to Jahn-Teller distraction along the axis z axis. మరి ఇక్కడ Jahn-Teller distraction అనేది z axis లో జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ ద z axis లో జరిగేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి ఏంటవుతుందంటే ethylene diamine ligands అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే కీలేషన్ రింగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండడం వల్ల ఇక్కడ అనేది స్ట్రెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క Cu2 ప్లస్ కాంప్లెక్స్ అనేది లెస్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ కాన్సిక్వెన్స్. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐసోమరిజం తీసుకున్నట్లయితే ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం అండ్ సిస్ ఐసోమరిజం, దీస్ టూ ఆర్ ద జోమెట్రికల్ ఐసోమరిజం తీసుకున్నట్లయితే మనకి ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి L1 L6 ligand phase లో ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ దీస్ టూ ఆర్ ద ప్లేన్ లో ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి దీస్ టూ ligands ethylene diamine ligands అనేవి ప్లేన్ లో ఉన్నాయో మనకి ఇక్కడ ఏంటవుతుంది, ఇక్కడ ఇట్ కెనాట్ నో స్ట్రెయిన్, మనకి ఎటువంటి విధమైన స్ట్రెయిన్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న జెడ్ డైరెక్షన్ ఉన్న లైగెండ్స్ అనేవి ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎలాంగ్నేషన్ అండ్ కంపారిజన్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో ఇట్ కాల్స్ ఏ Jahn-Teller distraction. సో ఇన్ దట్ Cu2 plus complex is a most stable. So here this trans isomerism of Cu2 complexes is a most stable with compared to the cis. Because of that cis configuration is a in that two ethylene diamine ligands is present in the strain. So it is a less stable with compared to the this one. Because of that in that z direction is the ethylene diamine ligands is present in there. It cannot elimination of these complexes. So it is a less stable. This is very important consequence in Jahn-Teller distraction. So this is the one more important consequence. So trans isomerism is more stable with compared to the cis isomerism in the Cu2 complexes. So this is the one more important consequence. So coming to the third important consequence. So this is very important consequence. So the consequence in the crystalline Cu-Fe3. మనం Cu-Fe3 అనేది crystalline structure friends. In that Cu-Fe3 అనేది ఒక కాంపౌండ్. ఈ కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఉన్న కాపర్ ఫ్లోరిన్ అంటే కాపర్ కి మధ్య బాండ్ అనేది ఉంటుంది. కాపర్ కి కాపర్ బాండ్ ఉండి మనకు ఫ్లోరిన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద క్రిస్టలిన్ స్ట్రక్చర్. సో మనం ఈ యొక్క క్రిస్టలిన్ స్ట్రక్చర్ ని కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ కాపర్ కి ఫ్లోరిన్ కంటే రెండు బాండ్స్ అంటే కాపర్ కి ఫ్లోరిన్ కి బాండ్స్ అనే డిస్టెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే జెడ్ డైరెక్షన్ అంటే జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఆ బాండ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1.96 యాంగ్స్ట్రామ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇన్ ద రెస్ట్ 4 CuF డిస్టెన్స్ ఇన్ XY ప్లేన్ అనేది 2.7 యాంగ్స్ట్రామ్ ఉంటుంది. మనం ఈ యొక్క క్రిస్టలిన్ Cu-Fe3 చూసినట్లయితే స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే ఇందులో మనకి కాపర్ కి ఫ్లోరిన్ కి డిస్టెన్స్ అనేది ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్ అంటే జెడ్ డైరెక్షన్ లో కాపర్ కి ఫ్లోరిన్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1.69 యాంగ్స్ట్రామ్ ఉంటుందంట. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రెస్ట్ అనదర్ 4 ligands బిట్వీన్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద కాపర్ అండ్ ఫ్లోరిన్ ద డిస్టెన్స్ ఇన్ XY ప్లేన్, మిగతావన్నీ కూడా XY ప్లేన్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ చూస్తే 2.07 యాంగ్స్ట్రామ్ ఉంటుందట. అసలు ఈ యొక్క
డిస్టెన్స్ ఎందుకు అలా డిఫరెన్స్ గా ఉన్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ దట్ Cu2 కాంప్లెక్స్ ఇస్ కాల్స్ Jahn-Teller కంప్రెషన్. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే Jahn-Teller కంప్రెషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి హియర్ దిస్ ఈస్ ద XY ప్లేన్ లో ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్ సేమ్ టైం Z డైరెక్షన్ లో ఉన్న డిస్టెన్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటవుతుందంటే అది ఏంటంటే Jahn-Teller కంప్రెషన్ లో మనకి లైగెండ్స్ XY ప్లేన్ లో ఉన్న లైగెండ్స్ అనేవి ఎక్కువ డిస్టెన్స్ గా ఉంటాయి, Z డైరెక్షన్ లో లైగెండ్స్ అనేవి తక్కువ డిస్టెన్స్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ కాన్సిక్వెన్స్. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద crystalline Cu F3 complex compound, the distance between the in Z axis direction, so 1.96 angstrom. In the rest 4 CuF distance in XY plane is 2.07 angstrom. Because of that, in that copper present in that center, this Cu2 is causes the Jahn-Teller compression. So this is one more consequence. But another important consequence is the Au2 and Cu2 and Ag2. In that three metals are D9 configuration. మనకి మూడు కూడా D9 configuration ఉంటాయి. Because of that, here this is the in the group down the group, so the delta value is increases because of the crystal field stabilization energy అనేది ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ Au2 అనేది హైయెస్ట్ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ Au2 అనే Au2 మెటల్ లో ఐ క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ స్టెబిలైజేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుందో మనకి ఏంటంటే డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ద డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్ మీన్స్ here in that case Au2 is converted to the Au3 and Au1, which species is going to the oxidation and reduction. మనకి ఏ స్పీసీస్ అయితే ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ జరుగుతాయి వాటిని డిస్ప్రపోర్షనల్ రియాక్షన్స్ అంటారు. ఇక్కడ Au2 అనేది Au3 గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అట్ సేమ్ టైం Au2 అనేది Au+ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. Au2 అనేది Au3 గా జరగడాన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటాం. Au2 అనేది Au+1 గా కన్వర్ట్ అవడాన్ని రిడక్షన్ అంటాం. సో ఇన్ దట్ Au3 కాంప్లెక్సెస్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ ప్లానర్ జామెట్రీ అని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఇన్ ద Au+1 మెటల్స్ అనేవి మనకి లీనియర్ జామెట్రీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ కాన్సిక్వెన్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ద గ్రూప్ డౌన్ ద గ్రూప్ the delta value, which means crystal field stabilization energy increases. Whenever the crystal field stabilization energy increases, it is the highest crystal field stabilization energy. It means delta value is very high. So the destabilization in the dx² minus y² orbital. మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే dx² minus y² orbital అనేది ఎక్కువ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఎనర్జీ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ dx² minus y² అనేది డీస్టెబిలైజేషన్ అవుతాయి. ఎందుకు అవుతాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ దట్ dx² minus y² లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈజీగా రియాక్టివ్ అయిపోతుంది. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ dx² minus y² is easily reactive, so it causes the disproportional reaction. So whenever this disproportional reaction causes, so it is a less stable. Because of that Au2 is connected to the Au3 and Au+1. But in the case of Cu2 and Ag2 is a stable because of the here these two are D9 configuration. So in that D9 configuration, these are the most stable configuration. Because of that, in according to Jahn-Teller distortion, this is the one more consequence. The important thing is in that Au2 is a disproportional reaction takes place. Because of that, in that Au2 is a high CFSC value, so it is a high CFSC value. It is the high destabilization of the dx² minus y² orbital. So it means in that dx² minus y² orbital present in the electrons is a it is extremely reactive. So whenever this is extremely reactive, in that Au2 is converted to the Au3. Here this is the D8 configuration and this is Au+, this is the D10 configuration. In that D10 configuration is causes linear shape and this D8 configuration is causes square planar geometry. So this is the important consequences of this Jahn-Teller distortion. So these are the very important key points in our semester examination point of view and our competitive exams. Okay, so these are the basic concept of these Jahn-Teller distortion applications and Jahn-Teller distortion consequences.
and before that I will discussing about the what is the statistic Jahn-Teller distraction and dynamic Jahn-Teller distraction. మీకు గాని ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ హలో ఫ్రెండ్స్ కెమిస్ట్రీ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ your support. Thanks a lot. Bye bye.